So, pa-check-in ako. So, ito yung resident area nila. Nagulat ako kasi this hotel, meron silang side na resident area and then yung hotel mismo. So, ang pinagkaiba lang is the resident area. Merong ref, merong kitchen, may oven. So, wow! So, sobrang nagustuhan ko siya. So, pwede din dito, like long term. Kasi parang siyang Airbnb. So, ito yung parang closet nila. Yung luggage ko wala pa. Yan may fold din. Yung mga luggage ko pina-Airbnb. Ayan, so, yung pina-grab ko pa. So, meron silang dalawa. Malaki ha. Ayan. Nagdala na ako ng steamer kasi kung nakita niyo yung vlog ko, nag-check-in ako sa Century Hotel. Grabe, hirap na hirap akong gamitin to. So, mag-steamer tayo. Tapos, nung nag-Airbnb ako sa BGC, nakasunog ako ng bed. Actually, diba ng bed? Yung parang duvet lang dahil nahirapan ako sa ganyang plancha. So, anyway, dito tayo sa CR na lang, yung CR. So, I'm using my phone right now kasi nandun pa nga sa luggage ko yung mga camera. And these are yan, yung kanilang essentials and mirror. Ang laki na mukha ko. So, shower. Ay, ang liit lang shower. Yun lang. Ito lang, medyo naliliitan ako sa shower. Ang liit niya. For me, maliit siya. Liit. But, the room is big. Actually, pang family na to. So, dito tayo sa kitchen. Ayan, so meron silang microwave. And then, so ito. So, wala daw silang bottled water. May filtration lang. So, naiinom na siya. Ayan. Ito yung naiinom. And of course, may Nespresso machine tayo. Ayan, tea, coffee. And this is the bed. This is a king size bed. Meron sila dito. Clock sa gilid. Let's go. Wala mo yun. Flashlight ata. Ayun, flashlight. Flashlight siya, just in case. So, this na lang. Ayun na. Yung ilaw. Okay. Nagpa-laser beam ka pa dyan. And then the lamp. Laki ng bed. Malaking bed. Kasha dito, 1, 2. Actually, kasha, like, if you're a family of 5, kasha kung mom, dad, 3 mga bata. Pero, para hindi na batsiksikan, baka 4 kasha dyan. And then, TV, ayan. Dear Miss Cena. Hello, laki na, ayan. And, ano to? Siguro sleeper. Ay, hindi, hair dryer. And, menu, meron din. And then, ito, may upuan ka dyan. So, coffee table. Puupo ka. So, this is the whole place. And our view is, itong view namin, parking lot. Pero yan. Ayan na siya. So, this is the whole room sa Lanson. This Carly's cute bag.
it. Really good. Ito na nga, tatry na natin itong Osmo Pocket Free dito sa labas. So, ito yung magiging vlog natin. Pinakauna. With this Pocket Free. Keep to the quiet. Dito sa cellphone ko, oh, lahat. Ito. Ito, oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. 19 years old. Galing pang US. Wait lang. That was so good. Bumiyahe pa galing US. Sarap na hirap dyan bisbitin. For you. Thank you. Madali, kumuha ka na. Masarap ni. Kumain ako kagabi. Nakikita niya kasi yan sa YouTube. Kaya sabi niya, gusto ko yung crumble cookie. Kuha kayo, guys. Masarap siya, pero... Malaki ko lang siya. Oo. She said it's so big in person. Dito kami sa Pop Mart Mall. What about the exciting macaroni? Candle. Na ano siya. Candle. She wants a Candle. candle. Yung ito, nandito sa baba. Yabang niya. May anim siyang isang box ng labu. Three, four. Let me go play one. No. Indian. Paano to? Ay, wait lang. Anong pangalawa mong gusto? Eto. What about the third? Third. What about the fourth? What about the fifth? All right. Okay, You're not getting what you wanted. Oh, wait lang. Close. Hindi ko nakita. Which one is the least Which like? one do you not like the most? Oh, perfect. Which one? Not the one she got. Let me see. The robot. Is it the same card? Let me see. No, the card. Oh, okay. Okay na. Got the aviator. Ay, gusto mo? Ganda. Ay, ito isa. He's kind of cute. Which one is it? Eto. Okay. Okay. Ganda. Alien. Bakit may ganito? Which one? May Naras na. All right, close your eyes, pick a box. Close your eyes, pick a box. A box. Saan? Ay. Good luck. Tudu. Ayun, pinakaayaw mo. Pinakaayaw mo. Cute lang. Walang card? No card?
Wala. No card. There is. Oh, There is. Cute. Yeah, sissy. Sisi! Yeah. Ang ganda ng card. Give mo yung mga card. Yeah, that's so cute.